अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन के इस पीरियड में आप सभी लोग अपने घरों पर खैरियत से होंगे। आज हम लॉरेंट्स थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे। लॉरेंट्स थ्योरम क्या होती है? तो सबसे पहले हम लॉरेंट्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। लेट C1 and C2 be two concentric circles given by Z dash minus A equal to R1 and modulus Z dash minus A equal to R2 respectively, where R2 less than R1 and Z dash is any point on C1 or C2। जैसा कि हम इसको इस फिगर में देख सकते हैं कि दिस इज द पॉइंट A and this radius is R1 and this radius is R2 and Z dash is any point here in this circle C1 and Z is any point which we can take in this in between concentric circles. Let Fz be analytic on C1 and C2 and throughout the region between the two circles let Z be any point in the ring shaped region between two circles C1 and C2। Then Fz equal to, जो कि हमें प्रूफ करना है, n equal to 0 to infinity an z minus a raised to power n plus summation n equal to 1 to infinity bn z minus a। This is equation number 1, where an equal to 1 upon 2 pi I integral over c1 fz dash upon z dash minus a raised to power n plus 1 g dash s g d z dash। This is equation number 2, and bn equal to 1 upon 2 pi I integral over c1 f dash z z dash minus a minus n plus 1 d z dash। This is equation 3, where the integrals are taken around c1 and c2 in anti-clockwise sense. Then this series is called Laurent series expansion of fz around z equal to z naught। आइए इसका अब प्रूफ देखते हैं। प्रूफ: let x be the positively oriented boundary of the shaded region. We notice that f dash z is analytic in the domain bounded by AB and C2 taken in anticlockwise sense, BA and C1 taken in anticlockwise sense. Hence, Z is a point in the region of analyticity by Cauchy's integral formula. We have fz equal to 1 upon 2 pi I integral of the path x f z dash upon z dash minus z dz dash। You can understand here f dash is analytic in the domain boundary by AB and C2. The boundary by AB and C2, and then the boundary BA to C1 in anticlockwise sense. Z is any point. If this is the closed path like this, then we can apply here Cauchy integral formula, and by applying Cauchy integral formula, this fz equal to 1 upon 2 pi I integral over closed path x fz dash upon z dash minus z dz dash, which is equal to 1 upon 2 pi I integral over path AB. We can see that integral over path AB, then path C2, then BA, and then path C1, and this is
this can be written as 1 upon 2 pi I integral over AB f z dash minus z dz dash plus 1 upon 2 pi I integral in the bracket minus C2, because this is clockwise direction. So for integral we are taking minus C2 f z dash upon z dash minus z dz dash plus 1 upon 2 pi I integral path BA f z dash upon z dash minus z dz dash plus 1 upon 2 pi I integral over C1 f z dash upon z dash minus z dz dash, which is equal to 1 upon 2 pi I finally, because this AB and BA integral cancel out because they have different direction, therefore this will be cut. And is minus C2 can be written as by changing sign C2. Therefore the two integrals remains. The first one integral 1 upon 2 pi integral over C1 fz dash z dash minus z dz dash minus 1 upon 2 pi I integral over C2 fz dash upon z dash minus z dz. This is our equation number 4. Taking both the integrals in the anti-clockwise sense, as already I told you, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंटीग्रल ए बी एंड बी ए cancel out to each other. Consider now we consider these two integral, the first integral and second. So first of all we are taking 1 upon 2 pi I integral over C1 fz dash upon z dash minus z dz dash in equation number 4. इक्वेशन नंबर 4 से पहले हम ये इंटीग्रल लेते हैं और इसको इवेल्युएट करते हैं, और इस तरह का इंटीग्रल हम पहले भी टेलर्स थ्योरम में इवेल्युएट और कैलकुलेट कर चुके हैं. एज इन द प्रूफ ऑफ टेलर्स थ्योरम वी ऑब्जर्व दैट, जैसा कि हम टेलर्स थ्योरम में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम इस इंटीग्रल का ये वाला पार्ट ले रहे हैं 1 अपॉन जेड डैश माइनस जेड. तो टेकिंग दिस पार्ट 1 अपॉन जेड डैश माइनस जेड and after adding minus a plus a, then this can be written as 1 upon z dash minus a minus bracket z minus a. If we taking common z dash minus a, then we can write 1 minus z minus a z dash minus a, and this can be further written as 1 upon z dash minus a bracket 1 minus z minus a z dash minus a raised to power minus 1. Now applying binomial theorem, this can be further written as 1 upon z dash minus a 1 plus z minus a upon z dash minus a bracket plus z minus a upon z dash minus a whole square, like this. This integral we take up to n minus 1 and then plus z dash minus a raised to power n plus z dash minus a minus raised to power n. Now this can be explained in the below like this, as we know that 1 minus 1 upon 1 minus x can be written as 1 minus x raised to power minus 1. After applying binomial theorem, this can be written like this. तो इसको हमने सबसे पहले x raised to power n minus 1 तक के लिए लिखा, और उसके बाद xn plus 1 इनफाइनाइट तक ये इंक्रीज होगा. तो इसके आगे इफ़ वी टेक, अगर यहाँ से मान लीजिए हम x raised to power n कॉमन लेते हैं, तो इसको हम 1 plus x स्क्वायर एंड सोन लिख सकते हैं. अब ये एक हमारी इनफाइनाइट सम की जीपी सीरीज़ है, और इस सीरीज़ का सम हमें मालूम है कि हम एस ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर लिख सकते हैं. ए यहाँ पर 1 है और आर एक्स है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स, तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिमिलर मैनर ये हमने इसको इस तरह से लिखा है कि लास्ट टर्म ये आपकी z माइनस ए रेस्ट पावर n z डैश माइनस ए रेस्ट पावर n, इसको इस तरह से हम इसको लिखेंगे. तो इसको हमने यहाँ पर ये लिख दिया है, यहाँ पर ये लास्ट टर्म z माइनस ए अपॉन z डैश माइनस ए रेस्ट पावर n and z dash minus a after small simplification, this can be written as like this, z dash minus a upon z dash minus z. अब इसमें हम जब ये 1 अपॉन z dash माइनस a सीरीज में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन z dash माइनस z and 1 upon z dash minus a, just a small multiplication, then this can be written as like this. इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एफ जेड डैश अपॉन 2 पाई आई. इसको कोची इंटीग्रल फार्मूला बनाने के लिए इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अराउंड C1
विद जेड डैश एज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन C1। इसके बाद हमें ये मिलेगा 1/2 पाई इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड डैश ऑन जेड डैश माइनस जेड डी जेड डैश 1/2 पाई एंड इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें हम कोची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स इस तरह से बन जाएंगी 1/2 पाई इंटीग्रल over C1 f z dash upon z dash minus z dz a naught. This one is a naught, and this is a1, and this is a2, like this, a n minus 1, and the last term, this last term we denoted by, तो denote करते हैं हम r n से, Rn where an equal to 1/2 पाई इंटीग्रल C1 f z dash upon z dash minus a n plus 1। अब मान लीजिए इसमें अगर हम a नॉट कैलकुलेट करेंगे तो a0 इसके अंदर लगाएंगे तो ये हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट अदर टर्म ऑल्सो, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। एंड Rn को हम इस इंटीग्रल से डिनोट करते हैं। इसको हम पहले भी टेलर्स थ्योरम में कैलकुलेट कर चुके हैं कि इसका हम मॉड कैलकुलेट करेंगे, and after taking mode this will be less than equal to this fz dash should be less than some constant m, तो ये हमने m लिखा। this is some mod z minus इसको as it is लिखा, और mod of 2 pi I is 2 pi integral over C1, and this is mod dz dash, and suppose this is the circle of radius r1, and we taking this common, that is r1, so this can be written as like this, and this the dash is length 2 pi r1 is cancel, r1 2 pi cancel, and this will become m upon modulus of z minus a upon z dash minus a raised to power n, as we know that since this mod z minus a upon z dash minus a is less than 1, therefore if we take the limit n tends to infinity, then this modulus of r1 tends to 0, and this rn equal to 0. In the similar manner, we consider the second integral, that is minus 1/2 pi I integral C2 f z dash upon z dash minus z dz. In equation 4, we notice that minus 1 upon z dash minus z, and after taking minus common, then this can be written as 1 upon z minus z dash, and again we add minus a plus a and taking z minus a common, and again we applying binomial theorem and multiplying by fz dash upon 2 pi I and integrating around C2 in anti-clockwise sense, we get this. Here bn, here last term we take qn, and this is equation number 8, and here bn is 1/2 pi I integral over C2 f z dash minus a n minus 1 g z dash, and 1/2 pi I integral over C2 f z dash upon z dash minus a, if we take this term below, minus n plus 1 dz. This equation number 9, and qn is this term, and we can easily prove that qn tends to 0 in the view of this from 4, 5, 6, 7 and 9, 10 equation. We will get fz equal to into summation n equal to 0 to infinity an z minus a raised to power n plus summation n equal to 1 to infinity bn upon z minus a raised to power n, where an and bn are bn as given in 2 and 3, and this equation is our Laurent series. The first part, summation n equal to 0 to infinity an z minus a raised to power n, this part is called analytic part, while the second part, this summation n equal to 1 to infinity bn upon z minus a raised to power n, this part is called principal part of fz at the singularity point, at the singular point z equal to a. Now this theorem is proved. In the next class we will see some more example based on this Laurent series, inshallah. Shukriya.